তো বন্ধুরা দেখো এই মেশিনটা বিয়ারিং জাম আছে, এটা ঠিকঠাক আরপিএম নিচ্ছে না। তা চলো আমাদের সাথে থাকো, আমরা মেশিনটাকে ওপেন করি, বিয়ারিং দুটো চেঞ্জ করবো। না তো ফাইনালি আমরা মেশিন ওপেন করে নিলাম। কার্বন দুটো খুলে নেবো। তো বন্ধুরা দেখো ফাইনালি আমরা আর নিচেরটাকে বাইরে বার করে নিলাম। সামনের বিয়ারিংটা জাম আছে, কোনো রকমই ঘুরছে না। তো চলো দেখি কিভাবে খোলা যায়। বিয়ারিংটা ঠিকই আছে, কাঠের গুঁড়ো দুটো মনে হচ্ছে ভেতরটা জাম হয়েছে, কারণ প্রথমে কেরাসিন দিয়ে ওয়াশ করে নেবো বিয়ারিংটাকে। Yeah.
না